Ang Ginette. Ang Ginette dito ha. Okay guys, so we are back here at the snake room. Nag-start na ako agad dito sa snake room kasi ayoko magpaligoy-ligoy. Wow. Because I promised you guys that we will be talking about genetics ngayong araw na to. So, medyo madugo itong topic na to, no? So, one thing about ball python kung bakit siya super popular sa pet trade is because they appear in so many colors and pattern mutations kung tawagin. So, ang ginagawa nga namin, kagaya ng pinakita ko sa inyo dati, is we layer them up, no? So, we take one gene and put another gene into it para mas mag-pop yung ganda ng snake. And the thing about it is that ball pythons have thousands of color and pattern variation na po pwede nyong paglaruan. So, it's definitely endless. There are so many snakes that are yet to be made, and napakaraming po pwede mong i-mix and match. So, kapag ka naka-world's first ka, ikaw lang naman yung unang makakakita nung ahas na yun. Kasi nga, ikaw pa lang yung nakakahatch sa buong mundo. Take for instance this snake. This snake I produced last year. So, ito ay world's first, guys. She's really beautiful. Ayan, kagigising lang. Kasi nga, nocturnal, binubulabog ko. Diba? Ang ganda. Even the belly. Ayan o. Diba? Nakita nyo na yung favorite snake na ginawa ko last season, and I believe I was the first one to have made that snake last year. So, although may mga lumabas na sa Amerika, ako yung naunang mag-register sa World of Ball Pythons. You gotta check that site out because yan yung magiging Bible natin in all of this. Kasi nga, medyo nakakalito knowing na there are thousands of colors and pattern mutation na dapat makita mo para makapili ka kung ano yung mga genes na gusto mong trabahuhin. Okay? So, hindi ko naman kailangan ipasaulo sa inyo yun para para malaman, right? So, you can always play with the colors and pattern mutation. There are technically living art. So, para ka lang kumuha ng normal as blank canvas, and then magpapatong ka lang ng layer sa kanya. So, okay, let's start. The first thing that I have to discuss with you guys is yung apat na pinaka-common terms na maririnig nyo in ball python genetics, okay? 4 terms na kailangan nyong maintindihan para alam nyo kung paano sila nagre-react sa isa't isa. And the thing about it is, a lot of people think that it's really hard to understand, but it's not, guys. Huwag kayong ma-intimidate. A lot of people, medyo na-intimidate kasi ang dami, di ba? So parang, information overload. But don't take it that way because learning is a very nice process na dapat nyong tinitake ng dahan-dahan na mas maganda naiintindihan ninyo. And I will try my best to break it down for you guys. So, let's go na, no? Mag-start na tayo. So, there are 4 terms na kailangan yung tandaan. Dominant, codominant, recessive, and allelic. So, that's how genes interact with each other. So, yung genes kasi, yun yung hereditary trait na ipapasa ng nanay to offspring or grandma to offspring. Depende kung ano ang gamit mong color or pattern mutation. Let's start with dominant traits. So, ano ba yung dominant trait? Pag narinig mo yung dominante, di ba ibig sabihin, maipapasa agad from one generation to another generation. See, for example, yung korte ng mata mo, napansin mo na kagaya ng sa nanay mo, it's a dominant trait na namana mo sa nanay mo direct from your mom, right? Or yung kulay ng buhok mo, right? So, yun yung mga bagay na namamana dominant na from one parent to the offspring lumalabas. So, sa ball python naman, may ganon. May dominant trait din kung tawagin.
So, yun yung mga ball pythons na kapag pinair mo sa normal, on average lang, on average, 50% of the offspring, kung meron kang 4 na itlog, 2 doon lalabas na kagaya nung parent na yon at 2 doon normal. So, pakita ko kayo ng isang example of a dominant trait na ahas. So, what I have here is a leopard ball python. So, mukha siyang normal. Kasi di ba ma-brown? Kasi mga tao pag brown normal eh. But it's more on a pattern mutation. Okay? So, paano ba na-distinguish ang leopard ball python? Makikita nyo naman sa pattern. It's different from a normal ball python. So, ito. So, ito si leopard. Kapag pinair ko to sa normal, 50% of their babies on average will come out having the leopard mutation. And then 50% will be normals. Another gene na nasa dominant complex is the spider gene. So, ang spider gene, ganun din, no? Kapag minate mo siya sa normal, 50% on average, 50% na lalabas is spider at 50% na lalabas ay normal. Kasi nga, dominant trait, okay? Isa pa na dominant trait is the pinstripe ball python. Ganun din. So, basta pag minate nyo sila sa normal, lalabas 50% of the babies will come out exactly like the dad or the mom, whichever kung saan mo ginamit yung genetic na yun. Again, disclaimer lang, kapag sinabing average, hindi kasi nasusunod to, okay? Pero ito yung odds mo na ma-hit mo yung combo na yun. Pastilan yung manok. So, kapag sinabing odds, may chance kang makuha, pero it still depends on how genes interact with each other. So, hindi pa rin sure na pag sinabi kong 50% chance kapag sa 4 na itlog, matik 50% or 2 out of the 4 eggs ay maglalabas ng ganun. Pero, chances are ganun yung mangyari. Okay? So, hindi siya totally nasusunod kasi nga, depending on how genes interact with each other. Again, so disclaimer lang. But this is how it works. So, dun tayo sa dominant, okay? Punta tayo sa... Ang galing! So, punta tayo sa dominant trait. Dominant trait, yung sinabi ko, example kanina, is leopard. Nominate mo sa normal. Again, sabi ko sa inyo, copy, 'di ba? Copy ng genes nito at copy ng genes nito ang magi-interact. And I told you then last video na ang normal is the basic building block of genetics sa ball python. So, doon ka magsa-stack. So, pareho kasi sila magbibigay ng 2 sets of genes. So, itong si leopard, magbibigay siya ng normal gene at magbibigay siya ng leopard gene. Pagpasensyahan ang naghihingalong pentelpen. Ang normal, magbibigay ng 2 copies ng normal genes. So, ayan. So, may lalabas na isang normal, so, 2 out of 4 normal, 2 out of 4 leopard. Leopard. So, same ng genetic composition. Tama? So, ayun. Doon mo makukuha ngayon yung 50% chance mo na ma-hit ang leopard at ma-hit ang normal. Simple, right? Alright. So, second is codominant. Codominant works just like the dominant trait. Ganun din. Okay, let's take pastel since pastel is a codominant mutation. Pastel, kapag biniread mo sa normal, 50% of the babies will come out pastel, 50% of the babies will come out normal. Anong difference ni codominant sa dominant mutation? Codominant mutations have super forms. Yun lang yung pinaka-tinatandaan ko. Kasi sobrang na-overwhelm ako pag nagda-dive deep ako. So, yun na lang yung pinaka-tinatandaan ko. Once na codominant yan, ibig sabihin may super form yan. So, paano ba makagawa ng super form?
So you take that mutation and breed it to itself. So take a pastel and hanap ka din ng pastel na female, pastel male, pastel female, pag-matin mo. Yung average naman dito is 1 out of 4 chance na. Example ko kanina is pastel. Pastel, X pastel. So I told you guys, my super form, right? Pastel X pastel. So isang copy ng normal gene, isang copy ng pastel gene. And again, si nanay naman may normal at pastel din. Kailangan may normal talaga. Ayan. Tama? So, normal, pastel, pastel. Ayan, dito na sinasabi, oh, pastel, naging 2 copies na. So, ito yung sinasabi ko sa inyong 1 out of 4 chances nang makahit ka na super pastel, 2 copies na ng pastel gene. So, going back to the pastel female and pastel male pairing. So, ayan, pinakita ko na sa inyo kung paano nangyayari, right? So, ngayon, ang nangyayari dyan, nagkakaroon yung offspring ng 2 copies of the same genes. So, nag-i-interact yun, nagiging super pastel. Ano bang itsura ng super pastel? Ito, para siyang naka-steroids na pastel. Mas bright siya, mas marami siyang patterns, mas nagkaroon ng busy pattern, and maganda yung ulo. Kasi nga, 2 genes na siya technically, kasi super form. 2 genes yung nag-interact para makagawa ka nun. So, another example of the codominant gene is orange dream ball python. One of my favorites. Orange dream ball pythons. Ayan. So, isa to sa mga favorite ko kasi panglinis. Kung gusto niyo ng malinis and ma-orange na snake, go for an orange dream ball python. They're really nice. Ayan. So, ito, si orange dream, kapag kumuha ka ng female, at kumuha ka ng male, makakagawa ka ng super orange dream ball python, which looks like this. Another codominant mutation is the enchi ball python. Kita niyo yung banded snake na pinakita ko sa inyo last video. Kakakain niya lang kahapon, so hindi ko siya ilalabas ngayon. Enchi has a super form called super enchi. So, ang nangyayari naman doon, nare-reduce lalo si enchi, tapos nagba-brighten up yung kulay. And one thing about super forms is kapag binreed mo siya sa normal, all the babies will come out with the genes na yung base nung yung base ng super na yon. So kapag ginamit mo yan, tinranscribe natin at minate mo sa normal na may 2 copies ng normal gene, ganito na nangyayari dyan. Lahat may pastel na. Diba? Sorry. Ayan. So, lahat sila may pastel gene na. This is why, kapag ka may super form ka, all the babies will come out having the genes na base nito. That's what I'm saying. That's the codominant mutation. 2 copies na yung binibigay niya eh. So, pag super form na, matik, lahat ng babies will come out having the gene of the base morph. So, okay, we've tackled already the codominant and dominant traits. So, let's go to the recessive trait. Recessive trait works just like codominant technically, no? But then, it has the heterozygous. Huwag kayong ma-overwhelm. Heterozygous lang is a gene na hindi mo kita sa phenotype ng ball python. Anika, ano ba yung phenotype? Phenotype is yung itsura ng ahas. So, here is a clown ball python. Ayan. So, pag nakita niyo yung ulo niyan, pag lumabas, ayan. Yan yung one of the best traits ng clown. So, here's a clown ball python. Clowns are recessive. It's a recessive trait. Para makagawa ka ng visual na clown, dapat yung pairing mo has to have the gene na clown. Maalinman sa kung nakatago sa genetic code niya or visual. So, pag sinabing nakatago sa genetic code niya, hindi mo makikita na clown siya. Hindi siya visual na clown.
Ibig sabihin, karga niya lang sa bloodline niya. Okay? Take for example this spot nose, no? Spot nose are codominant mutation, but this is actually het for clown. Nika, ano yung het for clown? So kapag ang animal, karga lang sa bloodline niya, yung trait na yon, tinatawag namin yung het. Okay? So nakatago sa ahas yung trait, pero kapag binread mo siya sa isa pang meron nun, het to het, may possibility na makagawa ka ng visual. Okay? So, kailangan both ng pair mo dapat carrier ng gene ng clown. Yun, technically, that's it. Kine-carry lang nung isang animal yung gene na yon kahit hindi mo kita. So, kung meron kang normal het clown at normal het clown, again, the chances are 1 out of 4 na makaproduce ka ng visual na clown. So, ano pa ba yung pwede natin gawin sa clown? So, this animal right here is a fire lesser pastel het clown. So, hindi kita na clown siya, di ba? Hindi kita na clown siya. Pero sa dugo niya, kine-carry niya yung clown na trait. So, kapag pinair ko to sa visual na clown, makakapaglabas ako ng clown ball pythons. Bakit? Kasi pareho silang carrier ng gene ng clown. So, may clown yung nanay at may clown yung tatay. Kailangan sa recessive traits, both parents merong gene na yon. Maalin man kung nakatago o yung pinakita ko sa inyong visual kanina. Another recessive mutation is the piebald ball python. Kapag nakakita kayo ng pied, yung puti na may blotches ng pattern, that's also recessive. So meaning, kailangan meron kang het pied to het pied to make a pied. Ganun lang siya kasimple, right? So kapag nakakita ka ng normal het pied tsaka normal het pied, pinag-pair mo, 1 out of 4 again yung chances na makagawa ka ng visual na pied ball python. Here is my example of a pied ball python. So this one, she is a banana piebald ball python. Banana is a codominant mutation, meaning may super banana. So, nag-layer na tayo. May recessive trait na pied at merong codominant na banana. So, 2 genes na ito. Ayan. So, every hatchling na mapipisa ko dito, kung hindi ko i-prepare sa pied or het pied, will eventually be het pieds. Kasi, mapapasa niya yung trait niya. Mapapasa niya yung trait niya kasi visual siya eh. Mapapasa niya yung trait niya pero hindi visual kasi yung pair niya is walang het. Okay? Pero kapag may het yung pinair ko sa kanya, maglalabas siya ng visual pieds. So basta kailangan lang pareho na magulang may carry nung gene na gusto mong ma-hit. Another common example of a recessive trait is the albino ball python. So, ipakita ko sa inyo yung albino kasi hindi ko siya pwedeng kunin kasi hindi pa siya umiitlog. So, meron akong breeding ng albinos dito na ipapakita sa inyo. So, ayan. So, ang usually ginagawa ko is visual to het and het to het. Kasi, kita niyo yung pinakita ko sa inyong clown kanina, yung maganda. Yung sabi ko, world's first. I actually made it from a het to het. Ang ginamit ko is Enchi het clown to a pastel yellow belly het clown. So, pareho lang silang may trait nung het clown. So, nag-interact yung dalawang genes na yon and then nagpatong-patong na yung codominant traits which is pastel, yellow belly, and Enchi. So, codominant yan. Kasi lahat sila may super form. So, 3 codominant at 1 recessive. So, ganun mag-layer ng genes sa ahas. And magtataka kayo kung bakit mas mahal yung recessive mutations compared sa codominant mutations. It's because mas mahirap siyang gawin technically kasi nga kailangan both parents or yung gagamitin mong pairing dapat carrier ng gene. So kapag hindi sila carrier, walang lalabas dyan or wala kang chance na makapagpalabas. Dapat both sila at least het or visual. Okay, so number 4, Allelic ball pythons. Allelic is, allel kasi, yun yung part ng chromosomes, okay? Part siya ng chromosome na nag-hold ng genetics.
So kapag sinabing allelic, dun sila, on that level, dun sila nagre-react. There are couple of genes na nag-hold ng allelic, although they also have super forms. Take for example, this Mojave ball python. So meron, kapag minate mo ang Mojave sa Mojave, merong super form, which is super Mojave. Okay? But, may kamuka si Mojave kung tawagin na phantom o kaya ay mystic. So, magkakamuka sila, but they share the same allele group. So, nadudun sila sa allele na yon. Ngayon, kapag pinair mo si mystic to Mojave, ganito yung lalabas. Diba, naging purple na. Naging kakaiba. Ang layo sa itsura nilang dalawa, right? So, alala nyo si yellow belly? Diba, kapag yellow belly to yellow belly, white snake, diba? Ganun din ang Mojave. Mojave at lesser, allelic din sila. So, ang lesser is, yung pinakita ko sa inyo kanina, may lesser yon. Pero ito yung single gene na lesser. Mojave plus lesser equals another white snake with blue eyes naman. So, kung gusto kong gumawa ng white snake na may blue eyes, pwede kong gamitin yung Mojave. So, this is where it comes to play. Ano ba yung gusto nyong mahit na ahas? 'Di ba? So, kung gusto nyo ng white snake, the purple eyes, go for a Mojave ball python or a lesser ball python. Ngayon, kung gusto nyo naman ng kagaya ng ivory ko na itim yung mata na medyo may yellow, go for a yellow belly ball python. And the good news is, ang yellow belly ay may kagrupo din. So, allelic din siya. So, ano bang nagagawa ng yellow belly? Ang yellow belly, meron siyang mga kamuka ulit na nandun din sa allele na yon. So, ibig sabihin, may reaction din yung genes na kakaiba. So, isa sa mga pinaka-common na ka-allele type ng yellow belly is the gravel ball python. Ngayon, pag sinama mo si yellow belly sa gravel, lalabas yung highway ball python. Ayan. So, nagkakaroon siya ng stripe, 'di ba? Na para siyang color gray. Yung palette niya, color gray, kaya siya tinawag na highway. Above this highway, meron tayong pastel dito. So, pastel highway siya. Ayan. Another example of the allelic trait is the specter. Ka-allele din siya, same allele group ng yellow belly na nakakagawa naman ng super stripe. Pinagmate mo ang specter at yellow belly. So, isang buong stripe lang yung nandoon sa snake. Ayan. So, magkakagrupo sila. There you go. So, that's the 4 terminologies na gusto mong aralin. Dominant, codominant, recessive, and allelic. So, once na malaro mo na yan or makita mo yung codominant, dominant, recessive, alam mo na ngayon kung anong ibig sabihin nila. Pag codominant, may super form. Kapag dominant, napapasa agad sa anak. Recessive, kailangan both sets ng parents meron ng genes maalinman kung visual or nasa bloodline lang. So, I think dito muna natin i-cut, no? Kasi baka ma-overwhelm kayo. But I will discuss more of genetics as we go by. Kasi maraming lalabas na samples kapag nakapagpapisahan na tayo that I will be showing you guys sa June at July. So, intayin nyo yan kasi mga baby ball pythons yan. So, for now, we'll have to cut it here. And thank you again for watching. So what happens when you make a dominant and a codominant? So this is a pastel leopard. So ang pinag-mate ko dito is leopard and pastel to make this one. So since sabi ko nga sa inyo, lumalabas agad pag dominant, maalinman kung dominant o codominant yan, lalabas yan dun sa anak. So lumabas siya ng pastel leopard.